I think Koreans should be very proud of the response they've done. We have learned a lot from looking at the South Korean approach, particularly in terms of large-scale testing, contact tracing, and then obviously you have to isolate cases, quarantine contacts. I think Korea's response in the very early stages back in 2020 was exemplary. South Korea will be a model for other countries of how to do it next time. The Korean CDC will be able to share the experience with the rest of the world. 우리나라를 포함한 세계 각국이 일상회복 준비에 시동을 걸고 있지만 코로나19 대유행은 아직 한창 진행 중입니다. 여전히 방심할 수 없는 상황이죠. 변이와 싸움의 끝은 어디일지, 팬데믹의 종식은 언제일지 아직 요원한 가운데 코로나19와 싸움 그리고 공존을 위한 이중 전략이 필요할 것으로 보이는데요. 그런데 그 방법을 전 세계에 알려줄 수 있는 나라가 다름 아닌 한국이라는 외신 보도가 최근 나왔습니다. 네, 바로 영국의 텔레그래프지에 실린 기사입니다. 감염병 전문가들의 말을 인용해 한국이 미래 전염병 위협에 대응하는 기본 틀을 세계에 제공할 수 있을 것이라고 전했는데요. 저희가 그 전문가들에게 직접 그 근거를 들어봤습니다. 네, 먼저 가장 높이 평가받은 점은 역시나 우리나라가 대유행 초기부터 공격적인 검사와 추적, 격리 정책을 통해 바이러스 확산을 효과적으로 억제해왔다는 것이었는데요. I think we have learned a lot from looking at the South Korean approach, particularly in terms of large-scale testing, contact tracing, and then obviously you have to isolate cases, quarantine contacts. We're really impressed with how you managed the early stages of the pandemic, and that influenced our approach in New Zealand. I work in Singapore, which also had a relatively good pandemic. But one of the things that I've been really impressed when I look at South Korea's playbook has been the quality of the digital contact tracing. One of the key characteristics for all of the success stories that we've been seeing has been when a country has good quality testing, tracing, quarantine, and isolation. So I think actually there are lessons for the world in how well South Korea did the testing, the messaging around masks and other things. And even the border restrictions I found interesting. It wasn't like New Zealand of closing off fully, but it was trying to stop importation of cases through testing and isolation policies. 이렇게 해서 얻은 방역 모범국이라는 타이틀은 백신 접종 개시 후 접종 완료율까지 빠르게 늘며 백신 모범국으로 이어졌습니다. The purpose of these measures was not to make COVID go away because a virus which is as transmissible as SARS coronavirus 2 is never going to be eliminated once it's spread to multiple countries. But rather the purpose was to buy time that we can learn more about the disease, that we can find and develop treatments and develop and deploy vaccines. 오미크론 변이가 덮쳤을 때 한국은 전체 인구의 80%와 감염 취약계층의 대부분이 백신 접종을 완료한 상황이었는데요. 텔레그래프지는 한국과 미국의 인구 10만 명당 누적 확진자 수가 비슷한 데 반해 사망자의 경우 한국이 미국의 10분의 1 수준임을 지적했습니다. For the US or the UK, they've had a lot of COVID cases for the whole of the last 2 years. Whereas in Korea, it's astonishing. You look at the number of cases against time, and you really only see the last peak, right? Because all the other previous waves were so much smaller than this one, and that's the ideal time to have a large wave. It's not to have it at the beginning when you don't have any protection. 한국과 같이 코로나19 대유행 초기부터 이 대규모 진단검사를 적극 시행해온 국가에서는 이 확진자 중 사망자가 나오는 비율이 낮은 것으로 나타났는데요. 뉴질랜드의 경우 전체 누적 확진자 수는 65만 9천 명에 이르는데 이들 확진자의 대부분은 지난 2달 동안 발생했습니다. 네, 누적 사망자 수를 보면 299명으로 대략 2,300명의 확진자 중 1명이 사망한 셈입니다. 한국은 약 800명의 확진자 중 1명이 사망했고요. 유럽 국가 중 선방했던 독일의 경우만 보더라도 확진자 150명당 1명꼴로 사망자가 발생했습니다. If you compare the number of diagnosed cases so far between Korea and then the US or the UK, for example, actually the proportion is not that different. It's about 25 to 30% of the population with a confirmed infection. So that will be more than if you account for under ascertainment. And yet, COVID deaths in Korea
are less than 20% of the numbers in the US or the UK after you adjust for population size. So if you want to put it another way, if Korea had had the same outcomes as the US had, then you would have had over 150,000 deaths so far. 여기에 더해 한국의 봉쇄 없는 방역은 향후 코로나19와 같은 전염병 대유행에 대응하는 데 있어 중요한 정책적인 교훈을 시사한다고 전문가들은 전했는데요. 코로나19로 전 세계가 셧다운됐던 상황에서도 봉쇄 조치 없이 코로나 확산을 억제해왔던 한국의 경우 개인의 자유 침해 정도와 사망자 수 모두 상대적으로 더 낮았던 점에 주목했습니다. 네, 보시는 건 텔레그래프지가 영국 옥스퍼드대의 코로나19 엄격성 지수를 분석한 그래프인데요. 영국과 한국을 비교했는데 한국은 100점 만점에 52점을, 영국은 59점을 얻었습니다. 다시 말해 영국이 한국보다 더 강하게 방역 통제를 했다는 것인데 이 인구 대비 사망자 수 영국이 한국보다 4배 더 많았습니다. I think South Korea will be a model for other countries of how to do it next time. Because they built the testing capacity very quickly, moved into maximum suppression while trying to avoid the harsh stay-at-home lockdowns that we had in Britain, and then managed to vaccinate widely now, get very high uptake while also opening up. 이 도시든 국경이든 원천 봉쇄해 확산을 막겠다는 제로 코로나 정책은 전염력 강한 변이의 등장에도 그 한계가 드러났는데요. Countries like New Zealand, Australia, Singapore, Hong Kong, Taiwan have followed a similar approach of basically managing our borders with tight quarantine and stamping out transmission. And it actually has produced very good results. But unfortunately, it's not really sustainable. It was hard with Delta. I think it became impossible for us with Omicron. The idea of complete elimination would be difficult, but you could do maximum suppression until a scientific solution. And now that vaccines have come, you transition based on that to allowing a certain level of infection, but largely in a protected population. 특히 단 한 명의 확진자도 용납하지 않는 무관용의 방역 정책을 고수해온 중국과 홍콩은 현재 최악의 코로나19 상황에 직면했는데요. 감염 취약계층의 백신 접종률이 낮은 데다 제로 코로나 정책으로 인해 자연 면역률도 높지 않은 것으로 추정되는 상황에서 전파력 강한 새 변이의 유입으로 더 큰 발병과 봉쇄가 반복될 수 있는 악순환에 빠지는 모양새입니다. Unfortunately, because they hadn't achieved high vaccine coverage in their older age groups, they had a lot of fatalities, about 8,000 deaths in just a couple of months recently. And so I think that the message is if you are going to allow widespread transmission of Omicron, or sometimes you don't have much choice, you do need to have high vaccine coverage because it is still a serious infection. It will still result in, a high mortality if it infects a wide number or a large number of people. 결국 코로나19 대유행 대응에 있어 핵심 역할을 했던 것은 초기 방역과 이 백신 접종이라고 볼 수 있겠는데요. 그렇다면 미국과 유럽을 비롯한 서구의 코로나 사태의 초기 대응은 왜 그렇게 혼란의 연속이었을까요? 네, 이 새로운 전염병이 중국에서 확산하는 상황을 지켜보면서도 제대로 된 준비 태세를 갖추지 않았고 적합한 방역 정책을 적시에 시행하지도 않았는데요. 세계적 의학 저널인 란셋의 편집장인 리차드 호트는 그 이유를 자만에 빠진 우월주의로 정의했습니다. I'm afraid that the United States and many Western European countries wasted many weeks before they responded appropriately to the virus. Well, I think that many Western countries underestimated the severity of coronavirus and the disease that it caused. And we were locked into a mindset that the next pandemic would be more like influenza. And influenza is an endemic virus that we deal with every year. Well, I think Korea's response in the very early stages back in 2020 was exemplary. You very quickly mobilized your surveillance systems for testing. 한국을 비롯한 아시아 국가들이 발빠르게 대응에 나서는 동안 미국과 영국 등은 대응을 준비할 시간과 정보가 충분했지만 이 안일함으로 골든타임을 놓쳐 피해를 키웠다는 분석인데요. 이번 코로나19 대유행을 겪으면서 경험한 문제점은 향후 또 다른 감염병 유행에 대한 대비, 대응의 소중한 교훈이 되어야 되겠죠.
we have all the knowledge today to prevent a severely adverse outcome from a new variant. It's a question of not being complacent now and dropping the ball. And my worry is when I look at many Western countries, everybody is so desperate to move on from the pandemic and return to a normal life that we're in danger of forgetting the lessons of what we've all been through during the past 2.5 years. 저희와 이야기를 나눈 전문가들이 하나같이 감염병 대응 체계의 가장 좋은 원천으로 검사와 추적, 충분한 보호 장비를 꼽았는데요. 그리고 한국이 이를 초기에 입증한 사례라고 입을 모았습니다만 돌이켜보면 우리나라도 메르스 때 뼈아픈 경험이 바탕이 된 거잖아요. You had a very large outbreak of MERS. You identified problems during that outbreak to that emerging infectious disease. And you made structural changes, or Korea made structural changes, including legal changes that strengthened the public health program. And that led to very innovative approaches, such as diagnostics, widespread access to the population of diagnostics and testing, which saved lives, contact tracing, quarantine, and isolation, and then laid out a plan to protect the population throughout the rest of the pandemic. 네, 그렇습니다. 방역 후진국이라는 오명까지 얻었던 메르스 때의 경험을 교훈 삼은 이 빠른 대응과 디지털화된 사회 환경, 여기에 더해 성숙한 시민의식이 있었기에 가능했던 것이죠. 그리고 세계가 코로나19 엔데믹으로의 전환을 모색하고 있는 지금 이 K-방역의 행보를 세계 각국이 주시하고 있습니다. 바이러스와 싸움의 끝이 아닌 공존하는 위드 코로나 시대. 계속 진화하는 K-방역이 모범 사례를 넘어 세계 표준으로 자리 잡기를 기대합니다. I think Koreans should be very proud of the response they've done. They're one of the countries that protected their population the best against the COVID pandemic. There are, really important contributions Korea made to our understanding of how to respond to not only future pandemics, but the current pandemic. I would hope then that once the pandemic has abated worldwide, that the Korean CDC will be able to share the experience of digital contact tracing with the rest of the world, because I think that there will be a lot of interest. Yeah, I think there are a lot of lessons, and many people are looking at South Korea. New Zealand has also done well, but New Zealand was an island in the Pacific with a small population. I think South Korea is fascinating because it's a large population. You have Seoul, very big megacity, and still managing to keep infection rates low. The question is, how do they do it, and what can we learn? I think it's very good the way countries can learn from other nations in terms of the response. And I hope we do use this opportunity to really build international cooperation and collaboration, particularly in the science area.